Hello, welcome back to the page. So right now, I'm gonna give you 3 tips. If ever nakaka-start mo pa lang sa Genshin Impact. So me, myself, and I've been playing dito yung Genshin Impact for quite some time na. And with all the experiences and knowledge dito nakuha natin, pwede natin gamitin to, yung mga points dito na ibibigay dito sa ating mga viewers. Lalo na dito sa mga bagong mga players. Hi, Yushu. wala. So the first tip dito, guys, if ever you're still starting dito yung Genshin Impact, never ever use your fragile resins dito to the fullest. So what do I mean by that? If ever you started dito Genshin Impact, you will notice na sobrang dami ditong resin na binibigay sa'yo, yung mga condensed resins. So ako nga dito wala na. Yes, maganda sila dito tingnan na sobrang dami na mga fragile resins dito. Fragile resins kasi walang expiration yan. So if ever you can get those, please don't use them kagad. Lalo na pag hindi ka pa dito endgame. Once you start hitting dito yung endgame natin, less and less na dito yung mga fragile resins makukuha mo. Unless you are one of the subscribers dito sa BP and then nagre-refresh ka rin dito. So there's no problem with that. But if ever free to play ka lang and hindi ka dito masyadong gumagastos, parang ganyan, you'll have a hard time dito para magkumuha ng fragile resins. And currency dito na sobrang importante since kailangan mo ng talents, lahat-lahat dyan yung kailangan mo. So, if ever you're still starting, lalo na pag nasa mid-game ka pa, di ka pa dito nag World 7 or World 8, please don't use yung mga fragile resins na yun just because kailangan mo lang sila dito gamitin. Try to save up and don't consume yung fragile resins nyo kasi once you start hitting dito yung endgame content, mas magiging importante sila since nadadami dito yung mga characters na i-level up mo and at the same time, titriple, ka-quadruple dito yung gastos mo sa lahat. Mora, valid books, and everything. So, that's the first dito na tip. And then, follow up natin kagad for the second tip. Don't use all of your fragile resins. The same din dito, if ever you haven't reached the endgame content, don't use your fragile resins sa artifacts lang. If ever you didn't know, ang domains kasi natin dito in-game, you won't get dito yung highest dito na quality if ever you're not yet World 6 and above. So, dapat level 45 ka and above, AR 45. So, if ever you haven't reached that level and then you are planning dito to farm for the domains lang, so just make sure dito you can get yung pinaka-highest dito na level, which is this one, Domain of Blessing Unyielding number 4. So, guaranteed ko na dito makakuha ng mga 5-star na artifacts. So, I'm gonna give you a scenario. If ever, di ka pa maabot dito sa AR 45, tapos you cannot still farm this one, there's a big chance dito na you are wasting lots and lots of fragile resins and then you won't get yung pinakamaganda dito na artifact set. So, yung mga 5 stars dito. So, hindi siya guaranteed, lalo na pag level 3 ka lang dito and then this 2. My advice for you, if ever you're not still in-game dito na content, try to use lang dito yung mga libre na makukuha mong mga artifacts that you can farm dito sa open world. So, you will get lots and lots of them. Hindi naman kailangan, lalo na pag in-game ka, you don't need dito to farm yung pinakamaganda talaga dito ng mga artifacts. Since na ang mga kalaban mo naman dito in the open world, hindi masyadong malakas. So, you only need yung pinaka-perfect dito ng mga stats na yan pagdating na dito sa in-game, which is yung Spiral Abyss. Kaya I do suggest, if ever you haven't reached those world levels, 6, 7, 8, please, wag mo na kayo ditong gumastos mo na ng fragile resins just to get yung pinaka-the best dito na artifacts. Even yung resins nyo lang. So, make sure dito gagamitin nyo yung mga fragile, yung mga resins nyo dito sa mga bagay dito na mas importante, which is, pupunta tayo dito sa third dito na point, which is yung try to prioritize dito kung ano yung mga mas importante na kailangan mo ditong gawin. So, first of all, I advise if ever na you're farming dito for your characters, make sure guys na, lalo na pag hindi kayo in-game pa rin, ayun, huwag kayo dito sa fragile, huwag muna kayo dito sa artifacts dito gumastos ng fragile resins tsaka yung resins. I suggest, first of all, level up your character and then go to your weapon. If ever na okay ka na sa character mo, depende din dito kung ano yung ascension, yung world level mo dito. Diba? Pag world level 7, we will only get around level 80 dito na max, diba? So, as much as possible, if ever kung ano yung pinaka-max dito na pwede mong ma-achieve na level, go for it. Lalo na dito sa mga characters na ginagamit mo always. Since, konting tip din, sa mga di nakakaalam, your level dito as well as the level of your enemies, may correlation sila.
So, the damage output that you will deal, that you will inflict ito sa kalaban mo, will depend kung ano yung level nila as well as yung level mo. So, just make sure dito, you are on par in terms of the level with them or higher para mas maganda dito yung damage mo. Kasi pag mas mataas ang gap nyo dyan, lalo na dito sa level nyo, kunyari, 20 levels and above yung gap nyo. So, example, level 80 yung kalaban, ikaw level 60 ka pa lang, you won't be able to deal a ton of damage sa kanila. So, just make sure dito na nag-level up ko dito sa mga characters na ginagamit mo always. So, isa din yan sa tip natin. And then, going back dito sa ating paano ka gumastos ito ng resins as well as fragile resins. First of all, level up yung weapon as well as yung character mo. So, importante yung dalawang yan. Please and please, ito yung mga always nakikita ko dito sa mga baguhan lang dito sa Genshin Impact. Wag na wag kayo dito gumastos ng sobrang daming resins para lang dito sa artifacts. Lalo na't pag hindi kayo dito endgame na. Mas okay dito mag-farm ng artifacts pag endgame ka na. Since na you don't have to worry dito sa mga kalaban mo dito sa open world. Open world dito na mga kalaban, napaka-basic lang yan. Even yung mga weekly bosses, even yung mga bosses natin dito in the game, sobrang bilis lang yan nila dito patayin. Lalo na pag may makasama ka rin dito, even though mas mataas yung HP nila, but you will have a higher chance dito on defeating them. But even sa solo lang guys, with hindi masyadong maganda dito na mga artifacts, you can deal with them. So, wag mo na dito masyadong mag-isip sa artifacts. Yes, maganda dito tingnan yung mga stats na yan. Actually, pakit yung stats ko ngayon eh. Never mind. So, maganda sila tingnan if ever na yun nga, sobrang dami ditong crit damage and everything. But, going back dun sa ating point, if ever you're not still dun papuntang endgame, magugulat ka na lang pagdating mo dito sa in-game kasi inubos mo yung mga fragile resins mo tsaka resins. Wala ka na dito Mora, wala ka ng violet books, wala ka na ditong mga materials lahat-lahat, and then wala ka rin dito resins. That's the big mistake dito na ginawa natin dati sa mga old players na. So, suggestion ko guys, don't do that. Back dun sa ating point, our third point, level up the character, level up the weapon. Hayaan mo muna yung artifacts na yan. Yes, they can yield dito 2 or 3 times better damage output, but yung gastos mo rin dito 2 or 3 times, even 5 times pa and above. Lalo na pag sobrang malas ka. Kaya, hayaan mo muna yung mga artifacts na kung ano meron kayo ngayon. Mga 4-star artifacts, if ever di ka pa endgame content, use them. Huwag mo na kayo dito mag-isip sa quality ng artifacts nyo. And then, go with the talents din. So, importante ditong talents, depende dito on how you are playing with your characters o sa kanilang kung ano yung preferences mo dito sa kanilang team comp and everything. So, just make sure guys, character, level, weapon, and then talents. So, those are the 3 dito na mga points na gusto ko dito i-share sa inyo. And hopefully, you learned something new dito sa Genshin Impact. So, please follow the page as well if ever you learn something new. And then, I stream Genshin every single day. Thank you so much for watching. I'll see you guys again dito next time. Next, let's go dito calling down the thunder. Thunder. Feel the thunder. Lightning, I'm a thunder.